And today we are going to talk about sound, and which is the most overlooked part in cinema. And I am so happy to have Mr. Anthony B Jeyaruban sir with us, and he is the man who is the sound designer behind big commercial movies like Kabali in Kaala, and also he has worked in an independent space movies like Kutram Kadithal and Pariyerum Perumal, Gundu, etc. So it's a pleasure to have you on this show, sir. Thank you so much for coming. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. So for audience who doesn't understand the cinema, இப்போ நீங்க வந்து சவுண்ட் டிசைனிங்னா என்னன்னா நீங்க எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவீங்க சார்? Actually, the ரெண்டு விதமா பார்க்கலாம். ஒன்னு வந்துட்டு there are two concepts within this. One is the creativity of it. அது ஒரு dimension. இன்னொன்னு the responsibility of it. இப்போ கிரியேட்டிவா பார்த்தோம்னா the sound design அப்படின்ற கான்செப்ட் வந்து it's always been there. The moment we came into sound based films, silent film வந்து நம்ம sound filmக்கு நகரும் போது அங்கிருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம். சவுண்ட் டிசைன்ற ஒரு தாட் ப்ராசஸ் நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம். ஸோ அது வந்து டைரக்ஷன் சைட்ல இருந்தும் ரைட்டிங் சைட்ல இருந்தும் ஒரு கிரியேட்டிவ் கான்செப்டாவே இருந்து வந்தது ஆக்சுவலா. பட் அது ஒரு டெக்னாலஜி வளரும் போது அதுக்குண்டான ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் கூட வளருது, அதுக்குண்டான கேப்பபிலிட்டியும் கூட நமக்கு இட்ஸ் கம்மிங் அலாங் வித் இட். நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ 1960s தான் வந்துட்டு சரவுண்ட் ஃபார்மேட் 5.1 ஃபார்மேட் கொண்டு வராங்க. அதே டைம்ல தான் சவுண்ட் டிசைனிங்கோட கான்செப்டும் அதோட ஒரு சிங்கிள் பர்சன் பிகம்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் தட் பர்டிகுலர் ஜாப். ஸோ இதுல என்னன்னா முன்னாடி வந்து டைரக்டர்ஸ் டிசைட் பண்ணிடுவாங்க. இப்போ ஒரு கதையில எடுத்துக்கிட்டா இந்த கதையில நம்ம இந்த சவுண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணலாம், டைரக்டரோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை வச்சு டெக்னீஷியன்ஸ் அதை கேரி அவுட் பண்ணுவாங்க. பட் டெக்னாலஜி வளரும் போது யூ நீடட் சம்படி டு ஹேண்டில் போத் ஆஸ்பெக்ட்ஸ், அதாவது கிரியேட்டிவ் ஆஸ்பெக்டையும் ஹேண்டில் பண்ணணும், அதே மாதிரி டெக்னாலஜியும் ஹேண்டில் பண்ணணும். ஸோ தென் த கான்செப்ட் ஆஃப் அ சவுண்ட் டிசைனர் அப்படின்ற ஒரு ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் உள்ள வருது. ஸோ வாட் மெயின்லி we do is we coordinate with the director, we coordinate with the director's ideology. அங்கிருந்து ஆரம்பிக்குது. அவரோட ஸ்கிரிப்டோட கோஆர்டினேட் பண்ணி ஒரு படத்துக்கு தேவையான விஷயங்கள், கதை சொல்ற விஷயங்கள் வந்து சவுண்ட் மூலமா எப்படி எஃபெக்டிவா சொல்லலாம், அது ரெக்கார்டிங்கா இருக்கட்டும், அது டப்பிங்கா இருக்கட்டும், அது டயலாக் ரெக்கார்டிங்கா இருக்கட்டும், எஃபெக்ட்ஸ் ரெக்கார்டிங்கா இருக்கட்டும், மியூசிக்கா இருக்கட்டும், மிக்சிங்கா இருக்கட்டும், இந்த எல்லா ப்ராசஸ்லயும் எப்படி ஒரு கதையோட இணைஞ்சு சவுண்ட் வேலை செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு சிங்கிள் பாயிண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியா வந்து சவுண்ட் டிசைன் அண்ட் சவுண்ட் டிசைனோட ஜாபா வருது. திஸ் இஸ் ஹிஸ்டரி. பட் நீங்க ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் ஆஸ் ஃபில்மோட ஃபார்மேட்ஸ் வளர 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 அதோட ஸ்பேஸ் வந்து விரிஞ்சுக்கிட்டே வருது. முன்னாடி வந்துட்டு ஸ்டுடியோல தான் ஷூட் பண்ணுவாங்க. பழைய தமிழ் படங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்டுடியோல டயலாக் எடுத்துருவாங்க, டயலாக் மியூசிக் தான் இருக்கும். இந்தியன் ஃபிலிம்ஸ்ல முன்னாடி நீங்க பாத்தீங்கன்னா டயலாக் மியூசிக் இருக்கும், அப்புறம் ஃபைட் சீன்ஸ்க்கு சவுண்ட் இருக்கும், வெஹிக்கிள் சவுண்ட் இருக்கும், பேசிக் திங்ஸ் தான் இருக்கும். அது ஏன்னா அந்த டைம்ல டெக்னாலஜி அவ்வளவுதான் லிமிட்டட். பட் இப்போ வந்துட்டு we have good recorders. நம்ம கையில ஹேண்ட் ஹெல்ட் ரெக்கார்டர்ஸ் இருக்கு, நிறைய ரெக்கார்டிங் எக்யூப்மெண்ட் இருக்கு. we are able to go and capture the reality. ஸோ அதை நம்ம கேப்சர் பண்ணும்போது we can அதை ரீப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகளும் நம்மளுக்கு அதிகமா கிடைக்குது. ஸோ தட்ஸ் வை சவுண்ட் டிசைனிங் வந்து டெக்னாலஜியோடவே கூட வளரக்கூடிய ஒரு கிரியேட்டிவ் கான்செப்ட் தான் அது. எவ்வளவுக்கு டெக்னாலஜி வளருதோ அவ்வளவுக்குள்ள வந்துட்டு அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து நம்மளுக்கு இன்னும் அதிகமா தான் இருக்கு. ஆனா இப்போ இருக்கிற டைம் பீரியட்ல வந்து தியேட்டர்ல பொறுத்த வரைக்கும் அட்மாஸ் வரைக்கும் நம்ம வந்துட்டோம், மல்டி சேனல் ஃபார்மேட் அட்மாஸ் வரைக்கும் வந்துட்டோம். அப்போ வந்து சவுண்ட் டிசைனோட கான்செப்ட் வந்து இன்னமும் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர்ட் தான் ஆயிருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் இருந்த மோனோல இருந்து இப்போ வந்துட்டு ஒரு டைரக்டருக்கு வந்து அவர் கதை சொல்லக்கூடிய எல்லா சப்போர்ட் வந்து சவுண்ட் வந்து 100% கொடுக்கக்கூடிய தன்மையில இருக்கு ஆக்சுவலா. இப்போ தட் இஸ் அ சிச்சுவேஷன் தான். ஆனா இனிமே வந்துட்டு எப்படி இப்போ ஃபார்மேட்ஸும் மாறிக்கிட்டு இருக்கு. இப்போ நம்ம ஓடிடின்னு பேசிக்கிட்டு இருக்கோம், தியேட்டர்ல இருந்து எல்லாரும் சின்ன திரைக்கு போறாங்க. இப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி சவுண்ட் டிசைன் எப்படி மாறும்ன்றது வந்துட்டு நம்ம கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். ஏன்னா அந்த எவால்யூஷன், பிகாஸ் இட்ஸ் ஸ்டில் an evolving கான்செப்ட் தான். ஹாலிவுட்ல நம்ம முழுமையா வந்துட்டு அதை வந்து எவ்வளவு ஆயிருச்சு. பட் இந்தியன் ஃபிலிம்ல
இட் இஸ் ஓரளவுக்கு எவால்வ் ஆயிருச்சு. பட் இன்னும் அது இட்ஸ் இன் ஸ்டில் இன் தி எவால்விங் ஸ்டேஜ், தி கான்செப்ட் ஆஃப் சவுண்ட் டிசைன் ஆக்சுவலி. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஒரு சீன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா, இப்போ பார்க்ல 2 பேர் உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா, இப்போ அந்த சீன்ல உள்ள சவுண்டு வந்து இப்போ அந்த 2 கேரக்டர்ஸ் பேசுற டயலாக் இருக்கு. அண்ட் அதுக்கப்புறமா அந்த சுத்தி உள்ள ஆளுங்கெல்லாம் பேசுற அந்த நாய்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கு. அண்ட் அதுக்கப்புறமா மியூசிக் ஆட் பண்ணோம்னா அது இருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து இப்போ இந்த 3 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சவுண்ட்ஸ் இருக்குல்ல சார். ஸோ இந்த சவுண்ட்ஸை வச்சு நீங்க இப்போ ஒரு நல்ல சவுண்ட், ஒரு குட் சவுண்ட் டிசைனிங்னா என்னன்னு சொல்வீங்க? ஒரு an average பேட் சவுண்ட் டிசைனிங்னா எப்படி வரும் இந்த ஒரு சீன் எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கிட்டா? See, there is nothing called good and bad. இப்போ good and bad பொறுத்த வரைக்கும் டெக்னிக்கலா நீங்க இது வந்து good sound bad sound னு பிரிக்கலாம். But there is always something called the right sound or the wrong sound. நம்ம good and bad னு பார்க்கறதை விட we have to judge this whether this is right or whether this is wrong. இப்போ ஒன்னு ரியாலிட்டி இருக்கு. இப்போ ரியாலிட்டியில வந்து நமக்கு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்க்னா அந்த பார்க்க சுத்தி என்னென்ன விஷயங்கள் வருதுன்ற ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் இருக்குல்ல. டிராபிக் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு, அந்த பார்க்ல எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க, அது எந்த மாதிரியான சீனு, அது ஒண்ணு லவ்வர்ஸ்குள்ள சீனா இல்ல வேற 2 சீரியஸான கேரக்டர்ஸ் பேசுற சீனா, அந்த பார்க்ல அந்த சீன் எந்த மாதிரியான சீனா எவால்வ் ஆகுதுன்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும். அதுக்கு தகுந்தாப்புல ரைட்டிங்ல வந்துட்டு அதை நீங்க செட்டப் பண்ணணும். அந்த சீனுக்கு பேக்ரவுண்ட்ல நடக்கிற விஷயங்களை நீங்க செட்டப் பண்ணணும். ஏன்னா நீங்க விஷுவலா காமிக்கிறதோ நீங்க எழுதி இருக்கிறதோ மேட்ச் ஆகணும். எமோஷனலா இட் ஹாஸ் டு மேட்ச். ஸோ ஒன்ஸ் நீங்க விஷுவலா என்ன காமிக்கிறீங்களோ அந்த ஏரியாவோட பெர்ஸ்பெக்டிவை வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ரியாலிட்டி, அதாவது எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல என்ன இருக்கு, என்ன ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் இருக்கு, கிட்ட என்ன இருக்கு, தூரத்துல என்ன சவுண்ட் கேட்கும் பாசிபிளா, பக்கத்துல அது என்ன சிட்டியா இல்ல ஸ்மால் டவுனா இல்ல வில்லேஜா, இல்ல பார்க்ல எந்த டைம் ஆஃப் த பார்க், அது ஏர்லி மார்னிங்கா ஈவினிங்கா இல்ல பகலா. ஸோ இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டிசைட் பண்ணிக்கணும். ஸோ இதுல வந்துட்டு இதை நீங்க கிராக் பண்ணீங்கனாலே யூ வில் கிராக் மோஸ்ட் ஆஃப் த ரைட் சவுண்ட்ஸ், மோஸ்ட் ஆஃப் த ரைட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைச்சிடும். இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். செகண்ட் ஸ்டெப் இஸ் இதை எப்படி நீங்க பிளே பண்ணலாம் சீனோட. ஒரு டயலாகுக்கு நடுவுல எந்த ஹார்னை வந்து எந்த டயலாகுக்கு நடுவுல போடணும், எங்க நீங்க சைலன்ஸ் விடணும், எங்க நீங்க அதை இறைச்சல் ஆக்கலாம், பின்னாடி ஏதாவது வண்டி பாஸ் ஆகுதுன்னா அந்த வண்டியோட டோனாலிட்டி எப்படி இருக்கணும், அது டயலாக டிஸ்டர்ப் பண்ற மாதிரி இருக்கணுமா, அப்படி டிஸ்டர்ப் பண்ணாலும் அது கேரக்டரோட மைண்டுக்குள்ள டிஸ்டர்ப் பண்ற மாதிரியான விஷயங்களா வந்து அது இன்னும் எஃபெக்டிவா இருக்கும். இப்ப கேரக்டர் சாஃப்டா பேசுறாங்கன்னா அந்த சுத்தி நடக்கிற சவுண்ட்ஸ் நீங்க சாஃப்டா பிளே பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். So everything will play on the character psychology. So we have to imagine us the characters basically. இப்ப நம்ம அந்த சீன்ல இருக்கிறோம்னா நம்ம இமேஜின் பண்ணிக்கிட்டு இப்ப நம்ம அந்த சீன்ல இருக்கோம்னா அங்க சுத்தி நடக்கிற சவுண்ட்ஸ் நம்ம மைண்ட்ல எப்படி பிளே ஆகும். ஏன்னா நம்ம வந்துட்டு இப்போ பார்க்ல நம்ம இப்ப நீங்களும் நானும் பேசணும்னா நம்ம எல்லா சவுண்ட்ஸும் கேட்கறது இல்லை. நான் வந்து நீங்க பேசுறத கேட்பேன், இல்ல நீங்க வந்து நான் பேசுறத கேட்பீங்க. ஏதோ ஒரு இடைப்பட்ட சைலன்ஸ்ல வந்துட்டு நம்ம காதுல ஒரு சில சவுண்ட்ஸ் வந்துட்டு போகும். நான் இது சப்ஜெக்டிவ் வியூ பாயிண்ட். இந்த சப்ஜெக்டிவ் வியூ பாயிண்ட் நீங்க பிளே பண்ணிட்டாலே யூ வில் கெட் 90% ஆஃப் த சவுண்ட்ஸ் ரைட்லி பிளேஸ்ட். சீனை டிஸ்டர்ப் பண்ணாம, சீனோட சைக்காலஜியோட கிராஃபை டிஸ்டர்ப் பண்ணாம, அந்த சவுண்ட்ஸோட டொனாலிட்டி பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் நீங்க கரெக்டா வச்சுட்டாலே அந்த லெவல் நீங்க கரெக்டா பண்ணி, ஈவன் நீங்க பக்கத்துல போற பைக் சவுண்டா இருந்தா கூட அது நீங்க ரொம்ப பக்கத்துல வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. கேரக்டரோட சைக்காலஜியை பொறுத்து அதை நீங்க டிஸ்டன்ஸாவும் கொண்டு போகலாம். ஸோ தட் இஸ் சினிமா. சினிமா சம்திங் இஸ், ஐ மீன் யூ ஹேவ் ரியாலிட்டி. அந்த ரியாலிட்டியை வந்து நீங்க வந்து ஒலட்டி போடலாம், உங்க கதைக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க அதை டிசைன் பண்ணலாம். This is where the sound design concepts come in. Basically, you play with the emotions of the sounds. So then you will mostly get it right. So this is a very good point you said, that a sound designer also has to, think like the character, basically, yes. While approaching a scene. So basically, he is also part of the screenplay writing process மாதிரி. So இப்போ நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் லைவ் சவுண்டா ரெக்கார்ட் பண்றேன் அதே சீனை, அந்த பார்க் சீனை. அண்ட் இப்போ நான் வந்து லைவ் இல்லாம நான் டப்பிங் பண்றேன் அதே சீனை. ஸோ இப்போ நீங்க டப்பிங் பண்ணும்போது நீங்க சவுண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணலாம். இப்போ ஹார்ன் சவுண்ட் எங்க போடணும், எங்க இது பண்ணணும்னு யூ கேன் பிளேஸ் த டிராஃபிக்,
you can increase the traffic from low to high அப்படின்னு. So Yes. if I want to take a realistic movie with the live sound and sync sound, so how can I prepare that before going to shooting and the story wise எப்படி அந்த soundscapeலாம் எனக்கு ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, if someone comes to you with a script, what are the steps you would advise him to do? See, first thing is, first we'll analyze the situation whether it is really needed, necessary for the scene to happen there. இப்போ இந்த மாதிரி லொகேஷன்ல இந்த சீன் நடக்கிறதுல என்ன சிக்னிஃபிகன்ஸ்னு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கணும். லைக் இஃப் அந்த ஸ்பேஸ் வந்து ஒரு டிராமாவை நம்ம கொடுக்குதுன்னா then we'll lock the space. அது ஃபர்ஸ்ட். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு அந்த ஸ்பேஸை போய் நம்ம we have to do a sound recce of it. அது எந்த டைம்ல ஷூட் பண்றோமோ அந்த டைம்ல போய் பார்க்கணும். அந்த டைம்ல வந்துட்டு ஷூட் பண்ணும்போது இடங்களா என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு ரிசர்ச் நம்ம பண்ணணும். பக்கத்துல எதுவும் கோயில் இருக்கா, எதுவும் திருவிழா வரப்போதா, இல்ல பக்கத்து டிராபிக் எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கு, பக்கத்துல வீடுகள் இருக்கா, ரோடு வந்து பிளாக் பண்ற மாதிரி, இஸ் இட் அ கண்டெய்னபிள் ரோட் ஆர் இஸ் இட் அ பப்ளிக் வெரி ஹைலி பப்ளிக் ஆக்சஸ் ரோட் வேர் யூ கான்ட் பிளாக் இட். இஃப் இட்ஸ் அ வெரி மினிமம் ஆக்சஸ் ரோட் நீங்க வந்து பிளாக் பண்ணிடலாம், ஷூட் டேக் எடுக்கும்போது அதை அப்படியே பிளாக் பண்ணிடலாம். இப்ப அந்த கிரவுண்ட் பார்க்கோ கிரவுண்டோ எவ்வளவு பெரிய பார்க், இப்ப நீங்க அண்ணா நகர் மாதிரி பார்க்னா நீங்க ஸ்பெஷல் பெர்மிஷன் எடுத்து அதுல இருக்கிற எல்லா கிரௌடும் நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். உங்களுக்கு தேவையான கிரௌடு மட்டும் வைக்கலாம். இப்ப நார்மலா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இப்போ சப்போஸ் இப்போ சிங்க் சவுண்ட்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சப்போஸ் நீங்க ஒரு பார்ல வைக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு பார்ல கூட்டமான பார்ல வைக்கிறீங்கன்னா ஆன் ஷாட்ல கேரக்டர்ஸ் தவிர யாருமே வந்து வாயை மட்டும் தான் அசைப்பாங்க, ஆனா அவங்க பேச சவுண்ட் வராது. திஸ் இஸ் ஒன் டெக்னிக் வி ஃபாலோ. எல்லாரும் வாயை மட்டும் தான் அசைப்பாங்க, ஆனா மக்கள் இருப்பாங்க, அவங்களுடைய லிப்பு மட்டும் தான் மூவ் ஆகும், ஆனா இவங்க மட்டும் தான் பேசுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் கேரக்டர்ஸ்க்கு நம்ம இந்த மாதிரி பிரீஃப் கொடுக்கணும். அப்புறம் லொகேஷன் லாக்கிங் டவுன் சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி டிராஃபிக் செக்யூரிட்டி, க்ரூ வந்து எவ்வளவு குவாய்ட்டா இருக்கணும், அப்புறம் சுத்தி நடக்கிற இந்த வீடுகள் அங்க ஏதாவது பாட்டுக்கிட்டு ஓடிச்சுன்னா யாராவது அங்க நிறுத்த சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ரிசர்ச் நம்ம கையில இருந்துச்சுன்னா ஷூட் டைம்ல வந்துட்டு வி won't have any, ஏன்னா we have technology. ஏன்னா முன்ன மாதிரி இல்ல, we have very good microphones, we have very good recorders to capture the sound 100% good quality sound. So technology wise we don't have any limitations at all. Limitations நம்ம எங்க வருதுன்னா ஸ்பேஸ்ல வருது. இன்னொன்னு, if your actors are not comfortable, நிறைய ஆக்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மைக் போட விட மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த மைக் போட்டா கம்ஃபர்டபுளா இருக்காது. ஏன்னா அவங்க நிறைய ஓல்டர் ஆக்டர்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு மைக் போட்டு பழகி இருக்காது. ஸோ அவங்கெல்லாம் வந்துட்டு லைக் இதையே போடுறீங்க, நம்ம இந்த பூம் மைக்ல எடுத்துக்கோங்கன்னு. ஸோ அவங்களுக்கு நம்ம கொஞ்சம் எஜுகேட் பண்ணணும். இல்ல இது நாய்ஸி சிச்சுவேஷன், பூம் மைக்ல நம்ம கேப்சர் பண்ண முடியாது அவ்வளவு கிளியரா. ஸோ we have to wire them up அந்த மாதிரி. ஸோ மோஸ்ட்லி ப்ரிப்பரேஷன் தான். பட் கிரியேட்டிவ் கால் எப்ப நம்மளுக்கு ஃப்ரீயா இருக்கும்னா, இஃப் தேர் ஆர் டூ மெனி திங்ஸ் நம்மள வந்து அந்த நாய்ஸான சிச்சுவேஷன்ல நம்மளுக்கு இஃப் இட் didn't go out of control, then we have the control of adding things which we want. நம்மளுக்கு கிளீனான ஒரு சவுண்ட் கிடைச்சிருச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து எவ்வளவு வேணாலும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். we can even சொன்ன மாதிரி அந்த பார்ட்ல நீங்க டிஸ்டன்ஸா ஒரு குழந்தைங்களை விளையாட வைக்கலாம், அவங்க கிட்ட சொல்லிடலாம் வாயை மட்டும் அசைக்காதீங்க, சும்மா மூவ் பண்ணுங்க அப்படின்னு. ஸோ அந்த க்ரௌடை நம்ம அப்புறமா சேர்த்துக்கலாம். ஸோ தட் won't affect the characters which they are speaking. பட் இது எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு க்ரூவோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. the whole crewவே வந்துட்டு it has to work together to achieve this quality. இல்லாட்டி ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். யாராவது இப்போ கேமரா குரூவா இருக்கட்டும், இல்ல லைட் குரூவா இருக்கட்டும், இல்ல காஸ்டியூம் குரூவா இருக்கட்டும், இவங்க யாருக்காவது ஒரு குரூல வந்துட்டு if they don't respect this discipline, then it will go for a haywire. அது வந்து நம்மளால எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது ஆக்சுவலா. மெயின்லி டிசிப்ளின், க்ரூ டிசிப்ளின் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்புறம் ஸ்பேஸ் லாக்டவுன், அப்புறம் கேரக்டர்ஸ். இது மூணுமே உங்களுக்கு if they are well tuned. ஏன்னா நீங்க பாம்பே எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் they are most tuned to this kind of a work culture. இப்போ most of the ஹிந்தி படங்கள் வந்துட்டு 90% 95% அவங்க சிங் சவுண்ட் ரீப்ரொடக்ஷன் கரெக்டா ரெக்கார்ட் பண்ணிடுறாங்க. very few scenes, very few lines they dub because they are in a work culture. அவங்க இந்த மாதிரியான ஒர்க் கல்ச்சருக்குள்ள போயிட்டாங்க. ஆக்சுவலா ஷூட்டே வந்துட்டு அவங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ள இருக்கு. சிங் சவுண்ட் செக்யூரிட்டி ஒரு 6 பேர் இருப்பாங்க. எல்லா வாக்கியும் ஓபன் வாக்கியா இருக்காது. எவ்ரிதிங் will be closed வாக்கி. டைரக்டர்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து மைக்ல வராது.
most of the directors won't even give instructions. Assistant directors தான் வந்துட்டு கேமரா பக்கத்துல நின்று ஆக்டர்ஸ்க்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பாங்க. ஸோ இட் வில் பி வெரி குவைட். நம்ம ஒரு சிங் சவுண்ட் செட்டுக்கும் ஒரு நார்மல் செட்டுக்கும் அவ்வளவு வித்தியாசம் இருக்கும். இட் பி வெரி சிங் சவுண்ட் செட்டில் பி ஷூட் நடக்கிறதே தெரியாது, அவ்வளவு குவைட்டா இருக்கும். பட் நார்மல் செட்லாம் பாத்தீங்கன்னா கலகல கல்யாண வீடு மாதிரி இருக்கும். That is the difference. That is the challenge actually. இப்போ நம்ம படங்கள் மோஸ்டா டப்டு மூவிஸா இருக்கு. அண்ட் ஒரு கிளியர் டிஃபரன்ஸ் நம்ம அந்த லைவ் சவுண்டுக்கும் டப்டு மூவிக்கும் பார்க்கும்போது நான் ஃபீல் பண்ணது என்னன்னா, ஆக்டிங் வந்து ஃபீல்ஸ் ஃபார் பெட்டர் இன் தி லைவ் சவுண்ட். பட் சம்டைம்ஸ் டப்பிங் மூவிஸ்ல இஸ் தேர் அட்வான்டேஜ் தேன் தி ப்ரொடக்ஷன்? ஒரு ஃபீல் வைஸ்ல வேற அட்வான்டேஜ் இருக்கா ஒரு டப் பண்றதுல ஓவர் லைவ்? dubbing is actually it's a cinematic tool. It started so dubbing ஏன் வந்துச்சுன்னா ஐடியா வைஸ் பார்க்கும்போது in Hollywood also at one part of time they preferred dubbing because they wanted the characters to be very close to the audience. Like characters oda voice வந்து they wanted it very close to the audience, like அவங்க பக்கத்துல நின்னு பேசுற மாதிரியான ஃபீல் வந்து கொடுக்கணும். That was the concept. But this was before any realistic cinema started to come. This was cinema. It was pure cinema where you forget reality and you just watch it for the extravagance of it. Like, you know, and the பிரமிப்பை பார்க்கறதுக்கான ஒரு விஷயத்துக்கு போகும்போது it is also very magical. Sometimes I find dubbing can add a lot of magic to the whole scene, but it depends on what kind of cinema it is. If it is a very real cinema, அதாவது நம்ம வெரி ரியலிஸ்டிக்கான ஒரு படம் எடுக்கிறோம்னா டப்பிங் அங்க வேலை செய்யாது. பிகாஸ் அது ஏன்னா அங்க கேரக்டர்ஸோட அந்த கதையும் அந்த கதை நடக்கிற இடமும் நம்மளுக்கு க்ளோஸா ஃபீல் ஆகணும்னா லைவ் சவுண்ட் இஸ் பெட்டர். பட் இஃப் இட் இஸ் அ ஃபில்ம் விச் இஸ் நான் ரியலிஸ்டிக், which doesn't have any connection to any reality of us, then dubbing or synco won't make any difference. ஏன்னா கதையே உங்களுக்கு ரியலிஸ்டிக் கிடையாது. So you're not going to relate yourself to any reality of yours. உங்க பக்கத்து வீடோ உங்க எத்து வீடோ உங்க ரோடோ எதுவுமே கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிலிம் மேஜிக் ரியலிசம் ஃபிலிம்ஸோ இல்ல ஈவன் பீரியாடிக் ஃபிலிம்ஸ், சம்டைம்ஸ் these films dubbing can help you to enhance a cinematic experience. But for example பாகுபலி மாதிரியான படங்கள், அதுல அவ்வளோ சேலஞ்சஸ் இருக்கும். ஏன்னா அவ்வளோ காஸ்டியூம்ஸ் இருக்கும், அவ்வளோ செட் இருக்கும். அதுல வந்துட்டு நீங்க சிங் சவுண்ட் பண்றது வந்து கஷ்டம். இட் won't make sense also. ஏன்னா எப்படியும் வந்துட்டு ஒரு ஸ்டுடியோல ஷூட் பண்ணி அந்த ஒரு அரண்மனைக்குள்ள போறது இல்லையா அவங்க. It will be a set and it's also a visual recreation also. So அங்க வந்துட்டு நம்ம சிங் சவுண்ட் பத்தி பேசுறதுல வந்து there is no use. So there is a type of films which dubbing will work, but there is a type of films which dubbing won't work. எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ பரியேறும் பெருமாள் மாதிரி படங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் dubbing didn't work அந்த படத்துல, because it's a very realistic film. Was it dubbed, sir? பரியேறும் பெருமாள்? It was dubbed. Okay. It was still dubbed. But நான் தான் டைரக்டர் சொல்லுவேன், பிரதர் மாரி கிட்ட, இந்த படத்தை நீங்க சிங்க் பண்ணிருந்தீங்கன்னா இதோட லைஃப் இன்னும் வேற லெவல். ஏன்னா எல்லாருமே வேற மாதிரியான ஒரு பிரசன்டேஷன் இருக்கும். டப்பிங் இந்த மாதிரி படங்களுக்கு வந்து டப்பிங் நம்மள கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் பண்ணி வைக்குது. you know, so it is just how close அதாவது ஆடியன்ஸ் கிட்ட நீங்க எதை கொண்டு வரீங்க, கேரக்டர்ஸை கொண்டு வரீங்களா இல்ல வந்துட்டு அந்த ஹோல் கதையும் அந்த இடத்தோட சேர்த்து கொண்டு வரீங்களா, இதுதான் டிட்டர்மின் பண்ணது டப்பிங்கா சிங் சவுண்டா. But do you think ஆடியன்ஸ்க்கு இது சப்கான்ஷியஸாவோ ஆர் கான்ஷியஸா புரியுமா சார்? ஒரு லைவ் சவுண்ட் படம் பார்க்கும்போது சம்வேர் would they feel like நான் யூஸ்வலா பார்க்குற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு டப்டு மூவி பார்த்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மிஸ் ஆகுது, இது ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் ரியலிஸ்டிக்கா ஒரு ஆர்ட் ஃபிலிம் மாதிரி போகுதோ, அந்த மாதிரி ஒரு டவுட்ஸ் வர வாய்ப்பு இருக்கா? இல்ல, ஆடியன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நீங்க ஆர்ட் ஃபிலிம் கமர்ஷியல் ஃபிலிம்னே மறந்துடுங்க. we don't have to go into that classification at all. ஆடியன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க எந்த மாதிரியான வேர்ல்டுக்குள்ள நீங்க கொண்டு போக விரும்புறீங்கன்னு பார்க்கணும். இப்ப நீங்க ஆடியன்ஸை வந்து ஒரு ரியலிஸ்டிக்கான வேர்ல்டுக்குள்ள கொண்டு போக விரும்புறீங்கன்னா I would say do sing sound.
ஏன்னா கேரக்டர்ஸ் வந்து அந்த அந்த இடத்தோட ஸ்பேஸ்ல ஃபீல் பண்ணி பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருப்பாங்க. இப்போ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் இட் இஸ் சே even if it's a bar scene வச்சுக்கோங்க, if it's a scene happening in a bar, நிறைய crowd இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்கன்னா, இப்ப கேரக்டர்ஸ் வந்து அந்த சுத்தி இருக்கிற அட்மாஸ்பியரோட அவங்க பாடி லாங்குவேஜை மாத்தி பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருப்பாங்க. அதுல அவங்களோட வாய்ஸ் த்ரோ ஒரு மாதிரியா இருக்கும், அவங்களோட ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ், அவங்களோட இன்டோனேஷன்ஸ், அவங்களோட ஆக்சன்ஸ் எல்லாமே வேற மாதிரி இருக்கும். Now it's a very real situation, but if you dub it 60 my batteries, okay, my batteries going low, 20% okay. yes, so if you dub it அது அவங்களால ரீக்ரியேட் பண்ண முடியாது. so what is, but the thing is as an audience, இப்போ as a sound designer நான் வந்து அதை ரீக்ரியேட் பண்ணிரலாம். அந்த பார் கிரவுட் எல்லாம் போட்டு அந்த ஆம்பியன்ஸ் எல்லாம் போட்டு ஓரளவுக்கு வந்துட்டு ஆடியன்ஸை வந்து நம்ப வச்சிடலாம். இந்த சீன் இந்த பார்ல தான் நடக்குது. டப்பிங் ஆக்டர்ஸையும் நம்ம கஷ்டப்பட்டு பேச வச்சிடலாம். மியூசிக் ஏதாவது போட்டு நம்ம இந்த சீனோட எமோஷன்ஸை கொடுத்துடலாம். பட் the audience will never know what is the 100%, what could have been there. They would never know. if அதாவது நீங்க அது ரியாலிட்டியை ரெப்ரசென்ட் பண்ணலன்னா they will miss the scene, they will miss the experience of it. But if you give the experience for a normal audience, if the characters have performed very well, if they're dubbed very well, they might not know, like they would believe that this scene has happened here. But saying so, probably they got only 60% of it, but in their mind it's their 100%. But there is always a potential to explore the rest of the 40% of it. There is always a scope. Even in dub films, even in a sing film, there's always a scope. நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இப்போ சிங் ஷூட் ஃபிலிம்ல வந்துட்டு நிறைய டைரக்டர்ஸ் வந்துட்டு அந்த டயலாக் நம்ம ஆக்டர்ஸ் சரியா சொல்லலைன்னா ரீடேக் போவாங்க. ஏன்னா இட்ஸ் சிங் சவுண்ட் ஃபிலிம், ஏன்னா they don't want it to redub it. நிறைய ஆக்டர்ஸே வந்துட்டு இல்ல நம்ம இன்னொரு வாட்டி போயிடலாம்னு சொல்லிடுவாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து என்னால டப்பிங்ல கொண்டு வர முடியாது இந்த எக்ஸ்பிரஷனை. பிகாஸ் தட் இஸ் ஒன் திங். என்னதான் படமா இருந்தாலும் என்னதான் பெர்ஃபார்மன்ஸா இருந்தாலும் நீங்க ரியாலிட்டியில பண்ணது யூ காண்ட் பிரிங் பேக் இன் டப்பிங். ப்ராபபிளி யூ கேன் டச் 80% of it, but that's about it. But there is always a slight lack in what you can achieve in reproduction of dialogues. என்ன பொறுத்தவரைக்கும் எப்படின்னா கடலோட waves மாதிரி every second the rhythm is changing. So that is how the performance flows. You can't recreate the timing of the waves. It never repeats. So I always see it like that. But sometimes like if it's a technical requirement, then our job is to reproduce it. அதை எவ்வளவு உண்மையா ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு உண்மையா we have to reproduce. ஈவன் டப்பிங் பண்ணா கூட அதை நீங்க எப்படி டப்பிங் பண்ணணும், அதோட அந்த வாய்ஸ் குவாலிட்டி நீங்க மாத்தணும். உள்ள ஒரு ரூம்குள்ள நடக்குதுன்னா அதுக்கு உண்டான ரூம் ரிவர்ப்ஸ் கொடுக்கணும். வெளியே நடக்குதுன்னா அதை நீங்க ட்ரையா வைக்கணும். இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நம்ம பண்ண வேண்டியது. So this is also comes into designing of the sound, designing of the dialogues basically. ஏன்னா நீங்க டப் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதை அப்படியே வைக்க முடியாது. அதை நீங்க ட்ரீட் பண்ணணும். அது அந்த இடத்தோட இப்போ ஒரு வாய்ஸ் அவங்க பேசிட்டு இருக்காங்கன்னா அந்த இடத்தோட you have to change it. You have to treat that dialogue so that it fits into that space. And the we have to record it also. So dubbing there are a lot of technical challenges like that actually. So if I'm taking an example of a movie where I'm not going to use any background music, so anga vandu or sound design becomes predominant anga. Yes. So yes. How would you approach a script like that, sir? In those films, script la vandu what we do is we kind of write a sound script. Sound script பொறுத்த வரைக்கும் we'll analyze every scene, we'll analyze every line, and அந்த லைனுக்கும் அந்த சீனுக்கும் ஏத்தாப்புல அந்த சீன் எங்க நடக்குது, இந்த சீன் வந்து ஷூட் பண்ற இடத்துல நம்ம விஷுவலா என்னென்ன காமிக்க போறோம். பிகாஸ் விஷுவலா நீங்க காமிக்கிறதா சவுண்ட்ல வந்து அஃபெக்ட் ஆகும். இட்ஸ் a visual journey தான். The sound is always walking with the visuals. So script analysis வந்துட்டு என்னன்னா விஷுவலா what is going to be seen,
பிகாஸ் இஃப் நீங்க மியூசிக்கே இல்லாம இந்த சீனை நீங்க கேப்சர் பண்றீங்கன்னா இந்த சீன்ல நீங்க என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் வைக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், if you're taking a whole scene inside a moving train, அந்த மூவிங் ட்ரெயின்ல வந்துட்டு நீங்க யூ கேன் ஈவன் டைம் ஷூட் பண்ணும்போது யூ கேன் டைம் சர்டன் பக்கத்துல ஒரு ட்ராக்கோட ட்ரெயின் பாசஸ். பட் இதெல்லாம் நீங்க டைம் பண்ணணும். ஸோ லாட் ஆஃப் தேர் இஸ் கொஞ்சம் ஸ்கிரிப்ட் ஒர்க், பட் கொஞ்சம் ஆல்சோ ஷூட்டிங்ல யூ ஹேவ் டு டைம் சர்டன் திங்ஸ். இவங்க 2 பேரும் பேசிட்டு இருக்காங்கன்னா இவங்க பேசாத இருக்கிற சைலன்ஸ்ல வந்து பின்னாடி என்ன நடக்கணும், பின்னாடி என்ன ஆக்டிவிட்டி போயிட்டு இருக்கு, அந்த ஆக்டிவிட்டி வந்து எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கு, பட் இஸ் தட் ஆக்டிவிட்டி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த ஸ்கிரிப்ட் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த எமோஷன். லைக் அது எந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டியா இருக்கலாம், பின்னாடி கன்ஸ்ட்ரக்ஷனா இருக்கட்டும், இல்ல வீட்டுல ஒருத்தவங்க பேசுறாங்கன்னா அவங்க பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆக்டிவிட்டி பண்றாங்க, வாட் இஸ் ஹி ஆர் ஷீ டூயிங். ஸோ எவ்ரிதிங் மேட்டர்ஸ், எவ்ரிதிங் we need to be decided. எந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ், அவங்க எந்த மாதிரி ஃபுட்வேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க, what kind of clothes they are wearing, what is the type of chair in the scene, everything becomes, because எல்லாமே சவுண்டோட சோர்ஸ் தானே உங்களுக்கு. ஆர் இஃப் யூ இது வந்து இந்த கிட்ட இருக்கிற சவுண்ட்ஸ், இங்க கொஞ்சம் வெளில வந்துட்டீங்கன்னா ஸ்பேஸ்ல என்ன இருக்கு, லைக் வாட் இஸ் அவுட் சைட் த சீன், வாட் டைப் ஆஃப் லொகாலிட்டி ஆர் ஷோயிங், நீங்க ஸ்லம்மா இல்ல இஸ் இட் a beach or is it a railway station, it's an airport. So you have to pack scenes like that. But whatever it is, அதாவது எதுவான இருக்கலாம், but you can always hold a scene, you can 80% hold a scene without any music, with sounds. But என்ன பொறுத்த வரைக்கும் most of the holding is in the acting. இப்போ ஒரு கேரக்டர்ஸ் வந்து இப்போ 100% அவங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்கன்னா they have given their 100%. so you don't, நம்மளுக்கு அங்க ஆக்ட் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப கம்மி ஆயிடும் எமோஷனலா. அவங்களே முழு எமோஷனை கொடுத்துட்டாங்கன்னா சவுண்ட் வந்து இட் வில் பி வெரி சட்டில், இட்ஸ் வெரி லைக் ரொம்ப அவங்களோட மூவ்மெண்ட் மட்டுமே டிசைனர், அவங்க எந்திக்கிறதோ நடக்கிறதோ அவங்களுடைய ஆப்ஜெக்ட்ஸ், அவங்க யூஸ் பண்ற பொருட்கள், அது மட்டுமே டிசைனர். பட் ஸ்பேஸ், ஒரு பெரிய ஸ்பேஸ் ஒரு டிராமாக்குள்ள இருக்குதுன்னா அந்த ஸ்பேஸே வந்து ஒரு டிசைனா மாறிடும். நீங்க அந்த இடத்துல நீங்க ஷூட் பண்றதுனாலே வந்துட்டு அது ஒரு அந்த ஸ்பேஸுக்கு உண்டான சவுண்ட் டிசைன் நம்ம உயிரோட கொண்டு வர வேண்டியது. ஸோ அப்ப வந்துட்டு அதுக்கு ஃபுல் லைஃப் கிடைச்சிடும். பட் இட்ஸ் பாசிபிள். அதாவது இப்போ ஹாரர் ஃபிலிம்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா மியூசிக் இருக்கும், ஆனா மியூசிக் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் மியூசிக்கல் சவுண்ட்ஸ், இட்ஸ் நாட் மியூசிக்காலிட்டி. அதாவது ஒரு மெலடியோ இதுவும் இருக்காது, ஒரு மாதிரி ட்ரோன்ஸ் இருக்கும், ரேம்ஸ் இருக்கும், ஹிட்ஸ் இருக்கும், இதெல்லாம் இட்ஸ் பேசிக்கலி சவுண்ட்ஸ். ஹாரர் ஃபிலிம்ஸ்ல வந்துட்டு மியூசிக்கா வந்துட்டு ரொம்ப கம்மியா இருக்கும், ஆனா சவுண்டா தான் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். ஆனா அந்த மியூசிக் கம்போசர்ஸ் போட்டிருப்பாங்க, ஹிட்ஸா இருக்கட்டும், அந்த உஷஸா இருக்கட்டும், அந்த தம், அந்த லவுட் பேங்ஸ் இருக்கட்டும், இட்ஸ் பேசிக்கலி சவுண்டோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். மியூசிக்காலிட்டி அங்க கம்மியா தான் பிளே ஆகும். ஸோ ஹாரர் ஃபிலிம் இஸ் கிரேட் எக்ஸாம்பிள் வேர் மோஸ்ட்லி சவுண்ட் இஸ் பிளேயிங் மோஸ்ட் ஆஃப் த ரோல்ஸ் தென் மியூசிக். அப்புறம் சீரியஸ் ஃபிலிம்ஸ், ரியலிஸ்டிக் ஃபிலிம்ஸ் வேர் ரியல் டிராமா வந்து ரொம்ப, அதாவது ரியாலிட்டி ஆஃப் த டிராமா இஸ் சோ பவர்ஃபுல் தட் உங்களுக்கு மியூசிக்கே தேவைப்படாது. ஸோ we have to basically all these things have to be decided in the scripting, decided in the narration of the script. அது ஸ்கிரீன் பிளே இருந்துச்சுன்னா தென் அது வந்து கேமரா வழியா வந்துருச்சுன்னா then our job is easier. Then we just have to record it and reproduce it. இல்லாட்டி we are most of the time creating sounds which you don't see. பார்க்காத விஷயங்களை நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம், ஆனா அது விஷயங்கள் நம்ம பார்த்து கிரியேட் பண்ணா அது இன்னும் எஃபெக்டிவா இருக்கும். So that's why scripting becomes very important sound design பொறுத்த வரைக்கும். So I was எனக்கு இந்த ஒரு தாட் இருக்கும் சார் எப்பவுமே. என்னன்னா, நான் சில ஈரான் மூவிஸ் அதெல்லாம் பாக்குறப்ப எனக்கு படம் முடிஞ்சோன்னு தான் ஐ ரியலைஸ் தட் இதுல மியூசிக்கே இல்ல, அந்த ஒரு அதுக்குள்ளேயே ஃபீல் வந்துருச்சு அப்படின்னு. அண்ட் தென் ஐ திங்க் தட் வை இஸ் இட் நாட் பாசிபிள் ஹியர் சம்திங். ஸோ ஏதோ ஒரு கேப் ஒன்று இருக்கு. மேபி பீப்புள் ஹியர் வாட்ச் அண்ட் கோ டு சினிமாஸ் டு நாட் ரியலி வாண்டிங் டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த ரியாலிட்டி, மோர் தென் ரியாலிட்டி, அந்த ஒரு மேஜிக்கல் ஃபீல் வேணும் அப்படின்னு. Is it because அது நம்மளோட predominant ஒரு கல்ச்சர்ல உள்ள திங்கா, or maybe we are not used to watching those kind of cinemas? It's both. It's kind of both. Because culturally we are a very musical culture.
ஈவன் நம்ம எவ்ரிடே ஃபெஸ்டிவல்ஸா இருக்கட்டும், எவ்ரிடே நம்ம வாழ்க்கையில் நடக்கிற எவ்ரிடே விஷயங்களா இருக்கட்டும், மியூசிக் வந்து இட்ஸ் ரைட் தேர் இன் அவர் டிஎன்ஏ, இட்ஸ் ரைட் தேர் இன் அவர் ஜீன்ஸ். ஸோ யூ கான்ட் டேக் இட் அவே. லைக் இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு டேக் இட் அவே. பட் ஸ்டில் ஆன் தி அதர் சைட், இப்போ ஈரான் மாதிரி படங்கள்ல வந்துட்டு இப்போ சில்ட்ரன் ஆஃப் ஹெவன் மாதிரியான படங்கள் பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஆல்ரெடி ஃபுல் ஆஃப் லைஃப். இப்போ மியூசிக்காலிட்டி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குல்ல, மியூசிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம ஃபீல் பண்றோம்ல, இட் இஸ் அ சேம் ஃபீலிங் when you give when you create that in the visuals and in the characters. அதை நீங்க மியூசிக் மூலமா தான் கொடுக்கணும்னு இல்லை, அதே ஃபீலிங்க you can give in visuals and performance and in shot taking and in editing. It's the same level of chemical reaction happening, but the two different elements. So the idea is, can we say that avanga acting and the visual making le or rhythm irukku, music oda rhythm? Yes, exactly. So there is an inherent sensation of musicality to it. Even when I do scenes without music, இப்போ நான் ஒரு மியூசிக் ஒரு சீன்ல வந்து மியூசிக் இல்லாம சவுண்ட் பண்றேன்னா, ஐ வில் ட்ரை டு ஃபைண்ட் அ மியூசிக்காலிட்டி டு எனி சவுண்ட். ஒரு கிளாக்லயோ, ஒரு ஃபேன்லயோ, ஒரு நாய் குறைக்கிறதுலயோ, அதோட ரிதம்லயோ. ஸோ இன்ஹெரண்டா we are looking for the musicality. Somewhere we are searching a certain musical hormones to play with us. பட் அதை நம்ம எதை வச்சு பிளே பண்றோம்ன்றதா அதோட சக்சஸ் இருக்கு. You can play it with violins and strings and போட்டு நீங்க வாசிச்சு இளையராஜா சார் மாதிரி அது ஒரு எமோஷன் கொடுக்கலாம். But you can really work with good shot taking and nice placement of sounds and very good performances which will hold the audience. இதெல்லாமே ஒரு musicality கொடுத்ததுன்னா then audience won't miss the music. But saying that, such a beautiful answer sir. ஏன்னா நான் ரொம்ப நாள் இதை யோசிச்சுட்டு இருப்பேன், எனக்கு கரெக்டா வார்த்தையில இது புரியல, but it makes sense now. Like not only musical instruments, there's already music there. Yeah. Because somewhere we are looking for that sense of emotion la. அந்த emotion ஒரு emotion scene, அந்த emotion நம்ம feel எது நம்மளுக்கு கொடுக்குதோ, whichever gives first will take it. But our job as creators to give it in the right way, so that then you can sensitize the audience. நீங்க ஆடியன்ஸ்க்கு இந்த மாதிரியான ஃபில்ம் மேக்கிங் பழகிட்டீங்கன்னா அவங்க பழகிடுவாங்க. They won't miss lot of musical elements and the மாதிரி. But for that we need a really good structure of actors, script, technicians எல்லாமே. I would say mainly actors. அங்க script and actors வந்து ஆரம்பிக்கும். I would always say if you have a powerful script and a powerful actor, then you're just supporting it. Everything is only supporting. You don't need anything more than a powerful script and a powerful actor to நீங்க பாக்குறது. That will give you full experience actually. True sir, true. To how do we bring that culture here step by step? ஏதாவது வழி இருக்கா அந்த மாதிரி smaller steps ல? See, definitely one has to work on writing. Like because we always lack in good writing. நம்ம டயலாக்ஸா இருக்கட்டும், நம்ம கதை எழுதுற அந்த நம்ம யாருக்கு கதை எழுதுறோம், நம்ம எதுக்கு இந்த கதை எழுதுறோம்ன்ற ஒரு பேசிக் கொஸ்டின் நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும். அது அந்த கொஸ்டினோட பதில் தான் வந்து will determine how we are going to make this film. Because here film is, we know most of the film is commercial. Like we write films for heroes and heroines, we write films for production companies, we write films for of course this is business, but still somewhere we have to be smart enough to use that also and use the resources and to say what you really want to say very genuinely. When something is very genuine, I think it will definitely reach the audience. நம்ம நிறைய அதாவது இப்போ நம்ம இவ்வளவு பேசுறோம், but even a film with bad sound and bad music but with a good script will still reach the audience. ஏன்னா மக்கள் படத்தை பார்த்துட்டு அவங்க எப்போதுமே வந்துட்டு இந்த படத்துல சவுண்ட் நல்லா இல்லை, இந்த படத்துல எடிட்டிங் நல்லா இல்லைன்னு ஒரு படத்தை ஒதுக்குறது இல்லை. இந்த படத்துல கதை அவ்வளவு சூப்பரா இருக்குன்னு அந்த படத்தை ஏத்துக்கிறாங்க. இந்த படத்துல நடிச்சிருங்க அவ்வளவு சூப்பரா நடிச்சிருக்காங்க, அந்த படத்தை ஏத்துக்கிறாங்க. ஸோ டெக்னிக்கல் திங்ஸ் எப்போதுமே ஒரு சப்போர்ட்டிவா தான் பிளே பண்ணணும். We have to first
we have to first strengthen the writing of our scripts, like like screenplay writing. இதெல்லாம் வந்துட்டு we have to even polish it even more. இதுவே வந்துட்டு மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் நம்ம சேர்த்துறோம். ஏன்னா எல்லாமே வந்து ஸ்டோரி டெல்லிங் தானே நம்மளுக்கு. ஈவன் நானும் வந்துட்டு ஒரு சீனை நான் டிசைன் பண்றேன்னா ஐ எம் ட்ரைங் டு லுக் ஃபார் அ ஸ்டோரி. லைக் இந்த நீங்க சொன்னீங்க பார்க், இந்த பார்க்ல என்ன கதை இருக்கு, லைக் இந்த வாட் இஸ் த ஸ்டோரி பிஹைண்ட் திஸ் பார்க், இந்த பார்க்கோட ஹிஸ்டரி என்ன. ஸோ everything needs to be a storytelling thing. அந்த ஸ்டோரி டெல்லிங் வந்து நம்ம ஆடியன்ஸ்க்கு பழகிட்டோம்னா we can slowly bring about the change, gradual change நம்ம கொண்டு வரலாம். பட் வாட் யூ சேயிங் இஸ் வெரி கிரிட்டிக்கல். ஏன்னா we are நம்ம கிட்ட என்டர்டெயின்மெண்ட் கல்ச்சரும் இருக்கு. we have to also entertain, we have to also tell the story, we have to also fulfill the audience. So it's like a machine with different parts. இப்போ the film or machine வந்துட்டு we commercial எலிமெண்ட்டும் இருக்கணும், இண்டிபெண்டன்ட் ஸ்டோரி டெல்லிங்கும் இருக்கணும். பட் இது ரெண்டும் ஆக்சுவலி எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபங்க்ஷன் ஆகணும். we can't function without each other. Now one is business, one is entertainment, one is art, and one is like where the emotions are very genuinely conveyed to the audience. எனக்கு தெரிஞ்சு ரெண்டும் வேணும். ரெண்டும் has to play in a very balanced way for this industry to function. We can't have இப்ப நிறைய artistic industries பாத்தீங்கன்னா they are not producing much. இப்போ யூரோப்பியன் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு they produce very few films. And the industry is not very thriving industries கிடையாது. But we are very thriving industry. Bollywood இருக்கட்டும், Indian film இருக்கட்டும், like Hollywood இருக்கட்டும். Why it is thriving now? Because we have two parallel industries. We have commercial and we have independent. இது ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒண்ணு இருந்துச்சுன்னா கூட we can't thrive. We won't have the ஏன்னா ஒண்ணு வந்துட்டு டெக்னாலஜி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு, இன்னொன்று வந்து கிரியேட்டிவிட்டி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றதுக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம். So we need both. So somewhere, I mean, we have to coexist with both the dimensions of the industry. Actually, that is the way. So you spoke about how technology is being more explored in the commercial side. Solalama. So abbi solumbodhu technology is more used in the commercial stage. Okay. As technology, but technology is more explored as storytelling in the independent film. அதை நீங்க என்னவா யூஸ் பண்றீங்கன்னு ஒரு டைம் அதை என்னவா யூஸ் பண்றீங்கன்னு ஒரு டைமென்ஷன் மாறுது. இப்போ கமர்ஷியல் இப்போ ரோபோ 2.0 பாத்தீங்கன்னா the technology is used to the fullest possible level. They have maximized because the script is like that, the subject is like that. But I can use the same Dolby Atmos technology in a very independent film like Kutram Kadithal. I can use it to the maximum to create a different experience. Technology is there to create the experience, but what kind of experience? இப்போ வந்துட்டு இப்போ ரோபோ மாதிரி படங்கள்ல it will be only visual and sound experience. இப்போ குற்றம் கடிதல் மாதிரி படங்கள்ல it's a psychological experience we are trying to give. So one is very physical and one is very mental. But for both the purpose we can use the technology. It's very flexible like that. Yeah, for example, Kutram Kadithal is a different world than 2.0. So how you use Atmos in that world would be interesting. Because Kutram Kadithal படத்துல வந்துட்டு there are a lot of, it's a very psychic film. True. Where a lot of things are happening inside the head of the teacher Merlin. So அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த guilt வந்து we use that technology to explode that guilt. We used sounds which can be placed on top of her head because she is also looking visually. பாத்தீங்கன்னா அவங்க எப்பவுமே மேல பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. So helpless. These are the visual elements. And the helpless feel adukka and mariya. Yes. So we somehow made sounds வந்து அவங்கள வந்து ஒரு heaviness கொடுக்கிற மாதிரியான விஷயத்தை வந்துட்டு we played with sounds. And அப்பதான் Dolby Atmos சென்னையில வந்துச்சு. So one of the early films which we did Dolby Atmos. So we made sounds treated as if it's heavier and it's hitting her head. Everything is coming from on a topish level of her head. It's all in her head. And the மாதிரி feeling it actually helped. ஏன்னா அப்போ வந்து ஸ்பேஸ் மாறுது.
ஏன்னா நம்ம சவுண்டு யூஸ் பண்றோம், மியூசிக்கை வேற சேனல்ல கொடுத்து மியூசிக்கை தனியா நம்ம ப்ளே பண்றோம். அப்புறம் ஏம்பியன்சஸ், அது அவங்க போற பஸ்ஸோ ஆட்டோவோ எல்லாத்துலயும் வந்துட்டு சவுண்ட் எப்படி பாஸ் ஆகுது, அது எல்லாமே அவங்க சைக்காலஜிக்கல் எப்படி பிளே ஆகுது, அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அந்த ஃபார்மேட் ரியலி ஹெல்ப். இப்போ ஒரு ஸ்டீரியோ ஃபார்மேட்ல ஐ வுட் ஹவ் பீன் வெரி லிமிட்டட். லைக் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஒரு லிமிடேஷன் கிடைச்சிருக்கும், ஸ்பேஸ் இருக்காது, இவ்வளவு விஷயங்கள் நம்ம புகுத்த முடியாது. பட் இந்த டால்பி அட்மாஸ் ஃபார்மேட்ல வந்துட்டு we had space to explore a whole world. when she is going, ஒரு சீன்ல பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோ வந்து அந்த ட்ரெயின் பிரிட்ஜுக்கு அடியில போகும். ஸோ அப்போ வந்துட்டு we used train which is going on the top of the bridge. So we crowded her mind with sounds to give an impact how everything is playing in her mind strongly, like how she has become suddenly sensitive to every sound she hears in that space. It was very psychological in that sense. அப்போ வந்துட்டு டெக்னாலஜி வந்துட்டு நாங்க சரி அட்மாஸ் இதை யூஸ் பண்ணல, இதை யூஸ் பண்ணி how can we create a subjective experience of the teacher. அதுக்கு தான் we explored a lot of that format actually. So it's like learning a new skill, அது அந்த மாதிரி தான். ஆமா, exactly. No, it was new to me. எனக்கே வந்துட்டு because that was the first film I did on Atmos. And I mean the director is my very good friend. We both studied together in college in Loyola. So I told him there is this new format because and the Kutram Kadithal வந்துட்டு it started as a short film actually. They started shooting to make it as a short film. and அவங்க ஷூட் பண்ண அது ஒரு ஃபீச்சர் ஃபிலிம் ஆயிடுச்சு. அந்த படத்தை நான் பார்த்துட்டு அதாவது இதுல சவுண்ட் ஸ்கோப் இருக்கு, ஆனா அதை வந்துட்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன பண்ணலாம்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போதுதான் வந்துட்டு அட்மாஸ் சென்னைக்குள்ள வருது. So then we totally thought we'll explore this format to tell the story a bit. So then it was quite a learning experience also for me. Sir, I may be wrong here, but இப்போ நீங்க சொன்ன எக்ஸாம்பிள்ல நீங்க ஒரு ரொம்ப ஒரு புது டெக்னாலஜிய நீங்க எப்படி ஒரு இண்டிபெண்டா ஒரு கிரியேட்டிவான ஒரு சைடுல எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க ரேதர் தென் தி நார்மல் கமர்ஷியல் ஃபார்மேட். நவ் எனக்கு நீங்க இப்ப சொல்லும் போதுதான் எனக்கே ஓகே அட்மாஸ்ல இத பண்ணிருக்காங்களா அப்படின்னு ஒண்ணு தோணுது. மேபி using that technology in bringing out the very realistic stories and the creative stories, this could be like one way to pull in audience also la or marketing இது மாதிரி கூட இருக்க வாய்ப்பு இருக்குல்ல? இல்ல கண்டிப்பா இருக்கு. In fact I am doing a film which is a very it's actually a very abstract film which has been made by ex students of LVPrasad. I think அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் பாஸ் அவுட் ஆகி அவங்க எல்லாரும் அவங்க பேட்ச்மேட்ஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு படம் எடுத்திருக்காங்க. it is a very abstract film, it's a very psychological film. ஒரு நார்மல் ஸ்டோரி டெல்லிங் குள்ள அது வரவே வராது, ஒரு நார்மல் நரேட்டிவ் குள்ள அது வரவே வராது. பட் we are trying to pitch it for the normal audience. அது நாங்க எதை வச்சு செய்யறோம்னா we are trying to use sound to convey certain emotions to the audience. So இந்த மாதிரி படங்கள்ல I mean this is the film which I'm exploring this format to the maximum. ஏன்னா இந்த கதையிலையும் இந்த கேரக்டர்ஸோட நரேஷன்லயும் வந்துட்டு ரைட்டிங்லயே வந்துட்டு சவுண்ட் டிசைன் இட்ஸ் இந்த ரைட்டிங். நான் இந்த கதையோட கதாசிரியர் வந்துட்டு கதையை என்கிட்ட சொல்லும் போதே டயலாக்ஸை விட என்கிட்ட நிறைய சவுண்ட்ஸ் தான் சொன்னாரு. என்கிட்ட இந்த கதையில இந்த சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் வரும், இந்த கதாபாத்திரம் இந்த சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்கும், இந்த சீன்ல இந்த சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு அவர் ஸ்கிரிப்ட்ல எழுதி வச்சிருந்தாரு. சோ இது வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு பாசிபிலிட்டி ஆக்சுவலா. ஏன்னா கதைக்குள்ள இருக்கிறதுனால அதை நீங்க எப்படி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி தான் ஆகணும், அது ஒண்ணு. பட் அதை நீங்க கரெக்டா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியாச்சுன்னா அதை 100% நம்ம ஆடியன்ஸ்ட்டு கொண்டு போய் சேர்த்துடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மேட்ல. ஏன்னா இந்த கதை வந்துட்டு ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. ஒண்ணு எக்ஸ்பீரியன்ஸா எப்படி நம்ம ஆடியன்ஸை உள்ள கொண்டு வரணும்னு இருக்கு, அப்புறம் இந்த கதையை எப்படி ஆடியன்ஸுக்கு புரிய வைக்கிறதுன்ற ஒரு இன்னொரு சேலஞ்சும் இருக்கு. ஸோ ஒன் இஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் இன்னொன்னு ஹவு டு மேக் த ஆடியன்ஸ் கனெக்ட் டு திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டோரி டெல்லிங். ஸோ இட்ஸ் அ வெரி சேலஞ்சிங் ப்ராஜெக்ட் which I am doing now.
So I mean நீங்க சொன்னதுக்கும் இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு டைமிங் கரெக்டா இருக்கு. Yeah, That is the experiment which I'm doing now, which we'll see whether it's going to work or not, but that's why we are taking some time also, and this lockdown has created a lot of enough time for us to work on projects like this. So we are creating, I mean, but என்னன்னா ஆடியன்ஸ்க்கு ரிலேட் பண்ணிடணும் சவுண்ட்ஸ். இது என்னன்னா அவங்க கொஞ்சம் இது என்ன சவுண்ட் கொஞ்சம் ரிலேட் பண்ணலன்னா கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் ஆயிடுவாங்க. That is the risk. We just somehow make the audience relate to it. Then the story will be a success. So since you have you said that you are getting more time to explore during this lockdown, what do you think future possibilities, என்ன disruption இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க சார்? See, definitely வந்துட்டு film சினிமான்ற ஒரு ரிதம் இப்போ கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆயிடுச்சு. ஸ்லோவெல்லாம் இப்போ இல்லாம போயிடுச்சு. மக்கள் சினிமாக்கு போய் பாக்குறதுன்ற அந்த ஒரு ரிதம் இப்போ போயிடுச்சு. ஏன்னா எல்லாமே வந்துட்டு சினிமா அந்த ஒரு இருட்டறையில போயிட்டு அந்த விஷுவலும் அந்த சவுண்ட்ஸ் கேட்டு பழகிட்டோம். எல்லாமே அது நாங்களும் ஒரு ஃபிலிம் இன்ஸ்டிடியூட்ல போய் படிச்சது இதுக்காகத்தான். ஒரு ஒரு படம் சினிமால வேலை செய்யணும்னு வந்து இதுக்காகத்தான். லைக் சினிமான்ற ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்குள்ள போகணும் அப்படின்ற ஒரு இதுக்கு வந்தும் பிகாஸ் ஆஃப் த தியேட்டர்ஸ் அண்ட் எவ்ரிதிங். பட் சேயிங் தட் என்ன பொறுத்தவரைக்கும் சவுண்ட் டிசைன் ஃபார்மேட்டை விட்டுருங்க. லைக் யூ கேன் ஈவன் ஐ எம் த்ரில்ட் டு எக்ஸ்ப்ளோர் ஈவன் ஒரு வெப் சீரிஸ் மாதிரியான விஷயங்கள்ல எந்த மாதிரியான நரேஷன் சொல்றாங்க, அங்க எந்த மாதிரியான சவுண்ட் டிசைன் தேவைப்படுது, அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இப்ப நம்ம கொஞ்சம் கத்துக்க வேண்டியதா இருக்கு. ஏன்னா இட்ஸ் இன்ஃபேக்ட் சம் ஆஃப் த வெளிநாடுகள்ல நடக்கிற வெப் சீரிஸா இருக்கட்டும், இல்ல இங்க பாலிவுட்ல நடக்கிற வெப் சீரிஸா இருக்கட்டும், சம் ஆஃப் த வெப் சீரிஸ் சினிமால நடக்கிற சவுண்ட் டிசைனை விட ரொம்பவும் பிரமாதமா பண்றாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு அவ்வளவு இண்டிபெண்டன்ட் ஃப்ரீடம் கிடைக்குது. ஏன்னா இந்த மாதிரி வெப் சீரிஸ்ல வந்துட்டு உங்களுக்கு ஸ்டார்டம் கிடையாது, உங்களுக்கு இந்த கமர்ஷியல் எலிமெண்ட்ஸ் எதுவுமே கிடையாது. யூ ஹேவ் 10 episodes to tell a story. ஸோ கதை சொல்றது விரியுது. ஸோ கதை சொல்றது விரியும் போது கண்டிப்பா ஒரு டெக்னீஷியனா என்னோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் விரியுது. ஆக்சுவலா அது கூட அப்ப சினிமா லிமிட்டடா தோணுது. சினிமால வந்துட்டு நம்ம நிறைய விஷயங்கள 2 ஹவர்க்குள்ள சொல்லி முடிக்கணும்ன்ற ஒரு கம்பல்சரி வரும்போது we might lose certain perspectives. பட் இன்ட்ரெஸ்டிங்லி ஒரு வெப் சீரிஸ் மாதிரி விஷயங்கள்ல அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் நம்ம பண்ணணும்னு நினைக்கிற பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் எல்லாமே பண்ண முடியுது. இந்த சீனுக்கு நம்ம இவ்வளவு டைம் கொடுக்கணும் அப்படின்ற வரும்போது டெக்னிக்கலாவும் அந்த சீன்ல என்னென்ன சவுண்ட் பிளே ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு ஃப்ரீடம் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் போது, ஸோ இட் இஸ் டெஃபினெட்லி லைக் கிரியேட்டிவ் ப்ராசஸ்ல டெஃபினெட்லி இட்ஸ் a step. I see web series எல்லாமே it's a step forward than movie making in terms of ஏன்னா ரைட்டிங்ல நிறைய ஸ்ட்ராங் பண்ண வேண்டியது. இல்லாட்டி நீங்க 9 எபிசோட் நீங்க ஹோல்ட் பண்ண முடியாதுல்ல. நீங்க 10 எபிசோட் 12 எபிசோட் நீங்க ஒரு சீரிஸ் நீங்க ஹோல்ட் பண்றீங்கன்னா you need to have strong writing. உங்க ரைட்டிங் ஸ்ட்ராங் ஆயிருச்சுனாலே then technically everything will be a challenge and everything will be so nice to work on. But when you take films into OTT platform, like இப்போ ஒரு 2 hours படம் வந்துட்டு நீங்க ஓடிடில போடுறீங்கன்னா டெஃபினெட்லி யூ won't have the same reproduction as theaters. மக்கள் வந்து தியேட்டர்ஸ் வந்து பார்த்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன அந்த ஃபீல் கிடைக்காட்டாலையும் பட் ஓரளவுக்கு we will still try to give the maximum to the film. Like அந்த ஃபில்மோட டெக்னிக்கலா என்னென்ன ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் நாங்க ஃபுல்ஃபில் பண்ணிடுவோம். ஏன்னா சில பேர் மொபைல்ல பாக்குறாங்க, சில பேர் வீட்டுல ஹோம் தியேட்டர்ஸ் இருக்கு, சில பேர் வீட்டுல ஒரு டீசென்ட் ஸ்பீக்கர்ஸோட பாக்குறாங்க. அங்க என்ன சேலஞ்சுனா இப்ப ஃபில்ம் மாதிரி தியேட்டர்ல வந்துட்டு தியேட்டர்ல யூ ஹேவ் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன்ல எவ்ரிபடி வில் ஹியர் த சேம் சாரி எவ்ரிபடி வில் ஹியர் த சேம் குவாலிட்டி. ஆனா ஓடிடில அது கிடையாது, ஒவ்வொரு வீடும் ஒவ்வொரு குவாலிட்டி. ஸோ தேர் இட்ஸ் ஈவன் மோர் சேலஞ்சிங் டு so technically even more challenging to do sound and sound mixing. So challenges அங்க எப்படி சார் டிசைட் பண்றது? இப்போ ஓடிடில டிஃபரண்ட் அவுட்புட்ஸ் இருக்கும். சோ இல்ல ஓடிடில வந்து ஓடிடில now இப்ப ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணிட்டாங்க actually. Okay, even OTT has standards, technical standards இருக்கு. So every program will have the same amount of loudness in a streaming site. இப்ப நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல வர எல்லா ப்ரோக்ராமுக்கும் ஒரே மாதிரியான லவுட்னஸ் தான் இருக்கும். தட் இஸ் தேர் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன்.
they have their specificities, they have their technical, அது ஒரு ரெண்டு பக்கத்துக்கு இருக்கு deliverables, நீங்க இந்த ஃபார்மேட்ல தான் கொடுக்கணும் அப்படின்றது. So they are very strict. So அந்த மாதிரி இருக்கும்போது லைக் இன்ஃபேக்ட் தியேட்டர்ஸோட இட்ஸ் வெரி ஸ்ட்ரிக்ட். தியேட்டர்ஸ் அது நம்ம ஒரு லெவல்ல மிக்ஸ் பண்ணி கொடுப்போம், அவங்க ஒரு லெவல்ல ப்ளே பண்ணுவாங்க. இங்க இங்க மக்கள் தானே, லைக் அவங்க மொபைல்ல எவ்வளவு வால்யூமோ எவ்வளவு கேட்கலோ அவங்க வச்சுக்கலாம். ஸோ அந்த அளவுக்கு தான் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன். எல்லாரும் எதுல வேணாலும் ப்ளே பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டாண்டர்டைசேஷன்ல வந்துட்டோம். பட் சேலஞ்சிங் என்னன்னா, அது எல்லார்கிட்டையும் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் போய் சேர்க்க முடியுமான்னா அதான் சேலஞ்ச். யூ காண்ட். ஒரு ஹோம் தியேட்டருக்கு வச்சிருக்கிறவங்க கிட்ட ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸும் ஒரு மொபைல்ல பாக்குற எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கண்டிப்பா மாறும். ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வைஸ் தட் இஸ் ஸ்டில் சேலஞ்சிங். பட் we have to, that's what we have to wait and see, like how. ஏன்னா கண்டிப்பா சினிமா கண்டிப்பா போகாது. மேபி இட் வில் கம் பேக் ஆஃப்டர் a year and a half or 2 years. மக்கள் கூட்டமா போய் படம் பார்க்கறதுக்கு 2 வருஷம் ஆகலாம் கண்டிப்பா. பட் அது வரைக்கும் இடைப்பட்ட காலத்துல லைக் இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்ஸ் நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு தான் இருக்க வேண்டியதா இருக்கு. ஐ திங்க் அந்த கேப்ல we should also explore conceptualization. the sound design ஓட கான்செப்ட் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றதுக்கான பாசிபிலிட்டி நம்ம பார்க்கணும். because technology is going to be freezing. டெக்னாலஜி இப்போ சவுண்டோட டெக்னாலஜி ஃப்ரீஸ் பண்ணிடுவாங்க. இதான் டெக்னாலஜி கொஞ்ச நாளைக்கு. இதை வச்சு நம்ம என்ன எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும்? கான்செப்ட். now we have to start exploring the concepts. அவ்வளவுதான். I was thinking இப்போ let's assume okay for 2 yearsக்கு இன்னும் டைம் எடுக்கும் ஆடியன்ஸ் வந்து தியேட்டருக்கு வரதுக்கு. and so there will be also they saying restriction. இப்போ ஷூட்டிங் போக ஆரம்பிச்சாலும் அங்க social distancing வெச்சா. so there are a lot of issues to be dealt with. equipments எத்தனை பேர் ஹேண்டில் பண்ணலாம், ஸோ அண்ட் எக்ஸ்ட்ராஸ் அத்தனை பேர் கொண்டு வர முடியாது. ஸோ அதெல்லாம் இருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து இப்போ இந்த லாக்டவுன் பீரியட்லயே நம்ம நிறைய வீட்லயே செய்யற ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் பாக்குறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த ஜிவிஎம் பண்ண அந்த VTV2 அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் மாதிரி வீட்லயே ஷூட் பண்ணாங்க. நிறைய அது மாதிரி வருது. ஸோ இந்த மாதிரி இண்டிபெண்டாவும் பீப்புள் ஹூ ஹேவ் செல்போன்ஸ் அவங்களும் தே ஆர் ஸ்டார்டிங் டு ஷூட். ஸோ இப்போ ப்ரொடக்ஷன் குவாலிட்டி முன்னாடி வந்து ஒரு பெடஸ்டல்ல வைக்கப்பட்டது மாதிரி. ஸோ இப்போ அட்மாஸா இருக்கட்டும் அந்த மாதிரின்னு. ஸோ நவ் பிகாஸ் வி ஆர் சோ யூஸ் டு யூனோ சீயிங், இப்போ யூடியூபே 480pல அப்படிதான் நம்ம ஸ்ட்ரீம் பண்ணணும்னு ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு வந்துட்டதுனால இப்போ ப்ரொடக்ஷன் குவாலிட்டி இல்லாம லைக் யூ செட் கான்செப்ட் வந்து ஒரு மெயினா வந்துரும்னு நீங்க சொல்றீங்க. ஸோ இப்போ சவுண்ட் டிசைனிங் இந்த படத்துல எஃபெக்டிவா எப்படி நான் பண்ண முடியும் ஒரு ஹோம் ப்ரொடக்ஷன்ல இருந்து வெளியே போகாம ஸ்டுடியோஸ்க்கு போகாம அந்த மாதிரி? ஸோ கிளாசிக்கலா இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல என்ன மக்கள்கிட்ட என்ன நம்ம பழக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டுன்னா லைவ் சவுண்ட். இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல மக்களுக்கு நம்ம லைவ் சவுண்ட் கண்டிப்பா பழக்கிடலாம். அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து மக்களுக்கு இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ நிறைய விஷயங்கள் வந்து நீங்க சவுண்ட் டிசைனை வந்து நீங்க ஷூட் பண்ணும் போதே வைக்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் கொண்டு வரலாம். ஏன்னா எப்படி நீங்க பின்னாடி எதையும் ஆட் பண்ண முடியாது. நீங்க சவுண்டா என்ன சேர்க்கிறீங்களோ அது நீங்க விஷுவலா காமிக்கிற மாதிரியான ஒரு கட்டாயம் வந்துடும். ஸோ இட்ஸ் ஆல் அ குட் ப்ராக்டிஸ் ஐ வுட் சே. லைக் மக்கள் கிட்ட சவுண்ட், அதாவது சவுண்டை பத்தி யோசிக்கிறதுக்கு சொல்றேன். நார்மலி இந்த மாதிரியான ஒரு பிரசன்டேஷன்ல ரொம்ப கம்மியா சவுண்டை பத்தி யோசிப்பாங்க. as I said, if கான்செப்ட் அதிகமாச்சுன்னா அதோட சவுண்டோட இம்பார்ட்டன்ஸ் கம்மியாயிடும். எப்படியாவது இவங்களை ஷூட் பண்ணி பேச வச்சு எடுத்துட்டா போதுன்ற ஒரு இது வந்துடும். பட் நீங்க அது இன்னும் கொஞ்சம் சீரியஸான ஸ்டோரி டெல்லிங்குள்ள போனோம்னா we can use, அதாவது நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே சவுண்டோட சோர்சஸ் என்னன்னு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். நம்ம டெய்லி இப்போ எங்க வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா டெய்லி வந்துட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட டைம்ல இந்த கொரோனா அனௌன்ஸ்மெண்ட்டே வருது 2 வாட்டி. ஸோ திஸ் இஸ் நான் டெய்லி கேட்கிற டிசைன்ல இது சேருது. இப்போ நான் வந்து இந்த டைம் பீரியட்ல வந்துட்டு ஒரு படம் எடுக்கிறாங்கன்னா now I have to collect all these announcements. ஏன்னா இந்த டைம் முடிஞ்ச பிறகு இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் நம்மளுக்கு வராது. So I have to record all these announcements. இந்த காய்கறி வண்டி வருது இல்ல, இந்த கவர்மெண்டோட காய்கறி வண்டி அவங்க வந்துகிட்டே வராங்க. ஸோ ஒரு நாளைக்கு நம்ம வீட்டை சுத்தி காய்கறி வண்டியோட வெண்டர்ஸோட சவுண்ட் அதிகமாயிருச்சு. Then Swiggy people are coming. This is the world of delivery to the home world. ஆனா இதுக்கு ஒரு சவுண்ட்ஸ்கேப் இருக்கு. This soundscape also we need to identify. அப்புறம் வீட்டுக்குள்ள என்னென்ன சோர்சஸ் இருக்கு, லைக் வாட்டர், லைக் கிளாக்ஸ், லைக் சேர்ஸ், மூமெண்ட்ஸ்.
So all these things we can use as part of the narration, you know. Konjam other normally you see at a given point of time, நம்ம human ears வந்துட்டு you can hear two sounds at a time at a given point of time. If you're hearing the third sound, it's not like you're hearing the third sound, but you're shifting. At a time, நீங்க ரெண்டு sound தான் கேக்குறீங்க. That மூணாவது sound is not the third sound, it's actually the first sound or the second sound, like, you know. But if you focus, if you sit and listen, உங்க வீட்டு சுத்தி என்னென்ன இருக்குன்னு நீங்க கேட்க ஆரம்பிச்சீங்கனாலே you'll hear a lot of sounds which you haven't heard before. Even a hum of the tube light, the hum of the AC, like, you know, everything is a source. No, அதை நீங்க எப்படி யூஸ் பண்றீங்க, அதை வச்சு நம்ம எப்படி ஸ்டோரி டெல்லிங் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் போகலாம். யூ கேன் ஈவன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ இந்த காரைக்குடி மாதிரி வீடுலாம் இருக்குல்ல, அவ்வளோ அந்த நிறைய வீடுகள் இருக்கும்ல. இப்போ இந்த மாதிரி லாக்டவுன் டைம்ல யூ கேன் ஈவன் ரைட் அ ஹாரர் ஃபில்ம், you know, அவ்வளோ லைக், you know, you can even make a horror film out of that whole space. You can even make a horror film in one room, or you can even make if you have a good script, you can even make a single person perform with doing some activity, or like, you know, doing some movements into the house and all that. You can explore, but as I said, concept will come first. I think then what you play within the scene will come next. But it's fun. Yeah, totally. In terms of equipment, என்ன யூஸ் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறீங்க? Can you suggest something for? எனக்கு தெரிஞ்ச நீங்க போன்ல இருந்து டைரக்டா எடுக்கிறது வந்துட்டு எப்பவுமே it won't be as good as putting a mic or something. So உங்ககிட்ட எப்படியாவது ஒரு கார்ட்லெஸ் மைக்கோ ஒரு வயர்லெஸ் மைக்கோ இருந்துச்சுன்னா அதை கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணணும். யாராவது பேசுறாங்க இல்லாட்டி, ஏன்னா நார்மலி we use directional microphones, பூம்ல வச்சு இப்படி படிப்பாங்க ஆக்சுவலா, பட் யூ கான்ட் டூ தட். ஸோ மினிமம் ஒரு வயர்லெஸ் மைக், ஒரு கார்ட்லெஸ் மைக் நம்ம இருந்துச்சுன்னா இட்ஸ் பெட்டர். இல்லாட்டி இந்த பாக்கெட் ரெக்கார்டர்ஸ் இருக்கும்ல, ஸ்மால் ஹேண்டில் ரெக்கார்டர்ஸ், ஈவன் அதுலயும் கூட நீங்க கேப்சர் பண்ணலாம் சவுண்ட்ஸ், டயலாகா இருக்கட்டும், எஃபெக்ட்ஸா இருக்கட்டும். அப்புறம் நீங்க யூ கேன் சிங்க் இட் பேக் டு த விஷுவல்ஸ் ஆல்சோ. நீங்க ஷூட் பண்ணும்போது தனியாக அதை ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கணும். இப்போ அந்த நம்ம பழைய படங்கள்ல கிளாப் யூஸ் பண்ணுவோம்ல, அந்த மாதிரி you can use a clap and record both video camera sound and recorder sound. அது நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். But I would say don't rely on just the mobile for the sounds. ஏதாவது எக்ஸ்டர்னல் ரெக்கார்டரோ இல்ல வேற ஏதாவது சின்ன பீஸ் ஆஃப் மிக்சரோ ஒரு சின்ன மைக்கோ, லைக் ஈவன் எனி மைக்ரோஃபோன் will do. ஏன்னா மொபைல் மைக்ரோஃபோன் வந்துட்டு அதோட பர்பஸ் வேற. It is never for filmmaking. It's only for just to hear what the other people are saying, like, you know. Lovely. So the purpose is different. So we need to ஏன்னா இப்போ எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்காது வேற, ரெண்டல். ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் ரெக்கார்டர்ஸ் எங்கேயாவது வாங்கி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட யார்ட்டாவது வாங்கி ஒரு சின்ன ரெக்கார்டர், ஒரு பாக்கெட் ரெக்கார்டர் அந்த மாதிரி வச்சு யூஸ் பண்ணினா இட் will be better. ஆனா இப்போ வந்துச்சு நிறைய சின்ன ரெக்கார்டர்ஸ் வந்துருச்சு, ஸ்மால் ரெக்கார்டர்ஸ் வந்துருச்சு. இப்போ அதெல்லாமே இட்ஸ் சேஞ்சிங். ஏன்னா இப்போ முன்னாடிலாம் I don't have, but 10 years back I didn't have this pocket recorders. So now I can't record 24 hours. I can't do a recording of what is happening around my house. But now I can do. Now I can keep the recorder in one place and record around the clock, 6 a.m. to 6 a.m. and capture what all is happening around my house. So that's why technology also helps to design better. Lovely, sir. It sounds super exciting to think of the possibility of all the concepts which might come in the next few months. Yeah. இப்போ ஏன்னா கண்டிப்பா இப்போ நம்ம இதெல்லாம் இருக்குல்ல, இப்போ இன்ஃபேக்ட் I even saw a very lovely horror film in VR. VRல வந்துட்டு அவ்வளோ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றாங்க. We have nice good VR microphones, surround microphones வந்துருச்சு. Like, you know, that gives a sense of the space எல்லாமே. So like as I said, like if நம்ம technology யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா there is no limit to creativity. We can just go crazy on it. So இப்போ புதுசா வர சவுண்ட் டிசைனருக்கு, you know, they have come in with the dream that சினிமால அந்த பெரிய ஸ்கிரீன்ல பண்ணணும், அந்த எஃபெக்ட்ஸ், அந்த அட்மாஸ் அதுன்னு. ஸோ நவ் தேல் ஆப்வியஸ்லி பி கன்ஃபியூஸ்ட், என்ன பண்ணலாம்.
OTT ஒரு அவென்யூவா இல்ல வேற லைக் யூ செட் VR அண்ட் அதர் கைண்ட் சினிமா இல்லாம இப்ப வெறும் சவுண்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஃபார் இப்போ சில ஆப்லலாம் அந்த மெடிடேஷன் சவுண்ட், ஆம்பியன்ட் சவுண்ட், ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கு. ஸோ வாட் வுட் யூ டெல் தெம் சார்? இட்ஸ் மெயின்லி ஃபார் பீப்புள் ஹூ டோன்ட் நோ வாட் டு டூ. See, other there's சினிமாவை தவிர்த்து ரெண்டு ஏரியாஸ் வந்துட்டு வேர் சவுண்ட் டிசைன் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். ஒன் இஸ் டாக்குமெண்ட்ரிஸ். எனக்கு ஏன்னா நான்லாம் வந்துட்டு சவுண்ட் டிசைனிங் வந்துட்டு டாக்குமெண்ட்ரிஸ்ல கத்துக்கிட்டேன். ஏன்னா ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி படம் ஷூட்டிங்ல கேட்குற ரியலிசம் வந்துட்டு நம்மளுக்கு எங்கேயுமே கிடைக்காது. லைக் யூனோ டாக்குமெண்ட்ரிஸ் இஸ் அ குட் ஏரியா டு எக்ஸ்ப்ளோர் இனிஷியலி. எனக்கு தெரிஞ்சு இனிஷியலா என்கிட்ட யாராவது வந்தாங்கன்னா நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, ஃபர்ஸ்ட் யூ ட்ரை கோ அண்ட் ஒர்க் இன் ஃபியூ டாக்குமெண்ட்ரிஸ். ஏன்னா அப்பதான் ஒரு லைஃபோட ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. ஏன்னா we are not அது ஏன்னா எதுவுமே நம்ம மிகப்படுத்தி சொல்றது இல்லை. என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே கேப்சர் பண்ணி அதை அப்படியே ரிப்ரொடியூஸ் பண்றோம். தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ப்ராக்டிஸ். அதுல நம்மளுக்கு we'll understand the space, we'll understand the culture, we'll understand the people, we'll understand their emotions, we'll understand the politics of it. எல்லாமே நம்மளுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துருது. Then if we use that into our creativity and our technological exploration, it will become very effective. Another area where sound design can be very effective is gaming, video gaming also. You like, it's a huge business, it's a huge opportunity, it's very crazy. Like you can, in fact, sound designing or the concept, it's more explored in gaming than films. And gaming la porthirukku, we design the actual sound, we don't even record it. We use softwares to design the sound, we use frequencies, like different sound producing synthesizers to design the sound. It's our own sound which we design. So that is even more creative than film la vandu nammo erkanave kekkradha record panni manipulate pandrom. But video games vandu we are doing it on our own. So that is even more challenging. That is one area one can really explore, Mathapadi in the time, like until films open, I think we all should use this time to collect, record, conceptualize, learn, like and explore whatever online நம்ம எவ்வளவு இந்த மாதிரி ஃபார்மட்ஸ் எவ்வளவு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியுமோ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும். மற்றபடி we have to still wait, because as I said, like this is going to be for some time, like so we still have to wait. And at the same time, I think it's time for us to evolve. நம்ம next step என்ன, அதை எப்படி நம்ம பண்ணது. Even I'm thinking and sitting and thinking what all I did before was right and wrong. இதை நான் எப்படி பண்ணிருக்கலாம், இனிமே நான் எப்படி பண்ணணும், இனிமே how I should, because I'm now going back to my books and learning what all I forgot, like something which I missed while I'm studying. So I'm using this for learning, like எவ்வளவு முடிஞ்சிருக்கு நான் பார்க்கறேன். But still one needs to work, because this is our profession. Like இல்லாட்டி வாழ்வாதாரம் ஒன்று இருக்குல்ல, like we need to earn, we need to make a living out of it. So adukku I think we need to find ways. I would say gaming is one option. If you can find because that's something you can do it at your home. Like if they send you a gaming portal and they give you all the sounds, then you can sit and design the sounds and send it back to them. It's like a classic work from home sound designer kind of a thing. All you need is a good computer, a good headphone or speakers, and a good room, So அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் நாம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். Like even mobile apps, what you said, it's a good thing to create this. These are all, I mean, sound installations irukku. Like you can even create a certain kind of a sound atmosphere to calm your mind. You can design sounds, like you can create a forest kind of a thing and just release it in YouTube, saying like just to calm your mind with rain and forest and birds. But it will all come and in a certain learning process. எல்லாமே நம்ம ஒரு learning பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். We have to keep doing it, keep working, அதே சமயத்துல keep learning, and when everything comes back to normalcy, I think we should then go back in full form. So I want to finish this interview off with one last question, which I make it a point to ask all the guests who come to the show. We as artists sometimes we are so concentrated on improving our skill, better ஆகணும் சொல்லிட்டு sometimes we do not see
or really invest in how do we make money out of the art, how do we leverage it. So from your experience, how do sound designers or creators make money, sir? Actually, to be very frank, I'm really bad at making money. So, you're the wrong person to ask the question. But as it's my choice actually, because normally I don't do many films in a time, like it's my own choice, because if you keep, you have sound, it's sound department one day, it's not well paid. To be very frank, it's not the most well paid department in the film industry. இப்போ டெக்னிக்கலா பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு எடிட்டருக்கு என்ன சம்பளமோ அதோட கொஞ்சம் கம்மியான சவுண்ட் டிசைனருக்கு சம்பளம் இருக்கும், ஒரு அந்த அளவுக்கு இருக்கும். ஸோ வி வர் ஹெச்ஓடிஸ்ன்ற பார்க்கும்போது மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் வி ஆர் த least paid head of the department in any film budgeting போடும்போது they will நம்மளுக்கு கம்மியா தான் போடுவாங்க. சவுண்ட் வந்து கடைசியா தான் பட்ஜெட்டே போடுவாங்க. that is a fact. இன்ஃபேக்ட் சில பட்ஜெட்ல வந்து போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனுக்கு அப்புறம் தான் பட்ஜெட்டிங்கே போடுவாங்க. they won't even budget sound. some தமிழ் படங்கள்ல வந்துட்டு சவுண்ட் டிசைனர் பட்ஜெட்டே இருக்காது. Bollywood is still better, but like that's why I would say if anyone is starting career as a sound designer, I would say try Bollywood first, because the work culture is in such a way that the budgeting has accommodated a department like that very well, very comfortably, very conveniently. You can make a decent money in Hindi films, in Bollywood films, and it's professionally quite appropriate also. Like they won't underpay you. It's not forget about rightfully paying. They won't underpay you, and they pay you in time. In that sense, that is good. Here is still a struggle. Tamil film industry la neenga first producer convince பண்ணனும். நீங்க ப்ரொடக்ஷன் மூலமா போனீங்கன்னா ப்ரொடியூசர் என்ன கன்வின்ஸ் பண்ணணும்னா இந்த படத்துக்கு சவுண்ட் டிசைன் எதுக்கு தேவைன்னு கன்வின்ஸ் பண்ணணும். நீங்க இந்த படத்துல சவுண்ட் டிசைனரா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னு ஒரு கேள்விக்கு நீங்க பதில் சொல்லணும். So it is a challenge here இப்போதைக்கு. But situation மாறிட்டு வருது. Like இப்போ நிறைய படங்கள்ல வந்து சவுண்ட் டிசைனர்ஸ் they are using it. They know சவுண்ட் டிசைனர்ஸ் வந்து இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க, அவங்க இதெல்லாம் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க நம்மளுக்கு. ஸோ அதுக்குன்னு ஒரு பட்ஜெட் வச்சிருக்காங்க இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா. If you do many films, if you have the right connections to do at least say 10 films a year, then I would say okay, you're making a decent living out of it. But sometimes the choice is whether you want to do those 10 films. If I won't choose to do 10 films. I will rather do one film which is really close to my heart. I will probably do it for 4 months, 6 months. No, that is my way of working. But sometimes I take up some work here and there in Bombay to just to just earn a small, because there are a lot of other ways you can do location recording. In fact, sound department le vandute very well paid are the location recordists, because they are very important. Or sync shoot la or recordist ungalku will be very well paid. So that is a good way to start off financially also. Neenga adukapparama slower, once you are made your contacts, then you can slowly move on to post production, then you can slowly take up films. It depends on how you take it up, basically. Not everybody will make the same amount of money and living like other technicians do, because the way our industry is still getting used to the idea of sound department and sound designing and everything. It will take some time, but we have to smartly, it's like a maneuvering. எப்போ லொகேஷன் போகணும், எப்போ படத்துக்கு போகணும், எப்போ எந்த மாதிரி படங்கள் பண்ணணும். அதே இப்போ ஸ்டார்டிங்ல நீங்க பண்ணும்போது யூ ஹேவ் டு டூ குட் ஒர்க் ஆல்சோ. அதையும் நம்ம பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. இல்லாட்டி நம்ம 10 படங்கள் எடுத்துட்டு அந்த 10 படங்களுமே வந்துட்டு if you don't put ourselves in it, then we are not making a future out of it. We are not making a strong foundation out of it. So initially I think it's a very tricky thing. Business and this field, money and sound design, it's very tricky. It's even globally also. Like இப்போ நம்ம ஊர்ல மட்டும் இல்லை, இப்போ ரேஷியோ பொறுத்த வரைக்கும் ஹாலிவுட்லயும் இதான் கேஸ். The ratio,
பைசாவோட ரேஷியோ அதே தான். But the amount they paid is the same because it is the last stage in the film process. So it is still challenging to earn that much of money. But still, if you manage well enough, if you can make yourself and your director happy, we should that should make us feel secure for a long time. That will give us a lot of motivation to explore into other areas, other industries, other languages. ஏன்னா நம்மளுக்கு இப்போ ஒரு லாங்குவேஜ் மட்டும் இல்லைல்ல. You can even, as a sound designer, I can set up my studio somewhere in Pondicherry and I can do films all over the world. But you need to have those right contexts. அதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் மூவ் பண்ணணும். இனிஷியலா நம்ம கொஞ்சம் we have to probably work கொஞ்சம் பாலிவுட்ல, work கொஞ்சம் மலையாளம் film industryல, work konjam Tamil, work even go to Sri Lanka and work some Sri Lankan films. So initially one needs to travel a bit. I think that's what helped me. Ipo enakume vandha adha help pannudhu konjam. If I am only based in Chennai, then probably it will be very difficult to make a living, Since I had worked in Bombay for like 10 years, so some contacts I still have there are still pulling me some projects here then. So somewhere the money is balancing. And for example, the fee also, my personal choice is the fee I got in Kaala. The Kaala Kabali mari படத்துக்கு வர சம்பளம் வந்துட்டு பரியரும் பெருமாளுக்கு கிடைக்காது because it's independent film. So one needs to balance that. So I tend to balance commercial படத்துக்கு இவ்ளோ, independence-க்கு இவ்ளோ தான் நமக்கு வரணும், but we have to balance that work. I have taken salaries ranging from to say like ranging from 25,000 to 20 lakhs. So this is the range. I can get paid anywhere between this range depending on the project. But at which point of the time you are doing it in sorry. So I can't constantly keep doing low budget films. I have to do at least a decent budget film to make some money or to even buy some equipments to do something of my own. It's a very tricky thing, the business, but you have to work around it. You have to do a little bit of traveling, little bit of moving around, and a lot of positivity. It's like one can easily become depressed in a field like this because we are freelancers. We don't have society recognition. உங்க பையனோ பொண்ணோ என்ன பண்றாங்க, சவுண்ட் டிசைனர் என்ன பண்றீங்க, so இந்த மாதிரி கேள்விகள் we have to face every day. Even I'm going to face these questions even when I'm 60. People are still going to ask me, sound design enna பண்ணுவீங்க, what is your job? So these questions are never going to be answered fully. So it is societally also it's still a struggle, but that's why we need all the positive energy, all the that's why I say when you do a film, do it to the fullest. Any project that will help you to, that positive energy will help you to move forward. That is what has helped me actually. So money wise it's been taken care of for me. I'm working like that. I'm not fully going after good projects or important projects, but I'm trying to balance it out. Whatever I do, I try to do it to the fullest so that somewhere it helps me to exist. And if it's money, then money also might come, so I'm in that kind of experience of life actually. So anyway, that's my personal choice, but everybody will have their own business ideas and opinions. Sir, thank you for being so honest and candid. It was an absolute pleasure talking to you, sir. I enjoyed the interview to Vara level. Thank you so much, sir. Thank you so much for coming. Thank you so much. Thank you. Bye, sir.